Isaddin Hussein is a deaf boda operator who is rising above the disability to ensure that he puts food on the table for his family. I was born deaf, but my mother took me to the hospital just to confirm. I went to Machakos Primary School for the deaf. After finishing class 8, I joined Kasarani Special School for the deaf. It is called Treeside Secondary School for the deaf. That is where I did my Form 4. Hussein, who was born deaf, has been navigating the world without sound. He operates mostly around Huruma and Isli area. It is unusual to meet and deal with a deaf rider, especially when you are in a hurry. But Hussein has somehow found a breakthrough in dealing with his customers. Finding a job was difficult, but in 2007, I started selling milk in Huruma. I would sell milk from morning to evening and get paid 200 or 300 shillings. I did the job for several years and later applied to Zakat Kenya. In 2019, I was called for an interview where they asked what I wanted to do. I said I wanted a motorbike to do boda business. Hussein has been a boda operator for the last 3 years. This is after Zakat Kenya supported him by giving him a motorbike in order to help him improve his livelihood. Due to his disability, he had to resort to SMS in order to communicate with his customers. So when customers come, we text each other and agree on price. For example, from Huruma to Isili, I charge 200 shillings. But the customers are always worried when they realize I'm deaf. They ask me, how do you ride and you are deaf? I tell them I use side mirrors. After the ride, they always congratulate me for being a good rider. In an interview with HorizonTV, Isaddin Hussein, a father of one, says his disability has not put him down despite the challenges that many people like him are going through. I exchanged contacts with one of my customers who has a hotel in Komarok. They agreed that I supply meat in his hotel from Kiamaiko every morning. Then I go back to my boda business operating between Huruma to Isili. For a period of time now, Zakat Kenya has been working tirelessly to identify and empower the less fortunate in the society. Every year, a selected number of the community members receive their Zakat in order to empower them towards self-dependence. So by doing this boda business, I was able to save money which enabled me to buy a second-hand boda and hire someone else. I have been lucky enough. Now I pay my rent and also take care of my mother. After receiving his motorbike from Zakat Kenya in 2019, Hussein has gone from looking for employment to being an employer after he bought another motorbike through his savings for the last 2 years, despite the negative COVID-19 pandemic effects to the economy. The COVID-19 experience was really challenging. My business was not doing good, but I learned to survive with the little I used to get. It was a tough time for us. We asked him about his driving license. I don't have a driving license, but when the police stop me on the road, I usually provide my disabled identity card and they allow me to go. According to the 2019 census, 2.2% of Kenyans are living with some form of disability. And these are the people who need to provide for themselves as well as their families. But as we know, they face lots of challenges seeking job opportunities, among others. People wonder how I maneuver around while I'm on the road with a lot of cars around. But I use my side mirrors to see what is behind, then I move aside to allow cars to go ahead, so as to avoid any accidents occurring. A deaf boda operator like Hussein goes through a lot of challenges, including the ability to compete with his physically abled colleagues in the same business. Andrea Aisha is a mother of 3. She is also among the 2021 Zakat Kenya beneficiaries. Aisha says she was a housewife, but the COVID-19 pandemic made her leave her comfort zone. Nimekuja huku Zakat Kenya because my mom had lost her job, so things were a little hard for us. And since I applied for my form in Zakat Kenya, at least I got help. I wanted to start a small bakery and a wholesale, but sai nimestick kwa bakery because that has always been my passion. Some people are going through so many challenges in life. Na hii biashara will help me to take my kids to school. Because right now, even my firstborn ajaenda shule because of lack of capital and everything ako tu nyumbani.
We caught up with Aisha during the Zakat Kenya training, where they educate the beneficiaries before giving them their Zakat to start their lives. Aisha told Horizon TV that the responsibilities of looking after her kids made her make the bold move to seek help by turning her passion into business. I've always been at home. I was a housewife. My husband is the one who used to do for us everything. Lakini since Corona started, rent pia ilikuwa shida kulipa. Things went down, his businesses went down. So I decided to take my hand and say, let me feel maybe I'll get help to help my kids, my mom, and also maybe start up a business. My husband, at least he'll support me. We'll work hand in hand. Zakat Kenya, in collaboration with Nufaisha Group, have been training the 2021 Zakat beneficiaries in order to equip them with the knowledge of running their business and help them become independent. Madhumuni ya hii training ni kuwajenga ndugu zetu Waislamu ambao wakubahatika kuwa na kazi, na wengine ni wajane, na ile lugha wanazungumza kwa kimombo ni kuwa tunawa empower. Tumekuwa na mwalimu ambao wamewafundisha kuhusu mambo ya hesabu, kuhusu jinsia vile biashara yao itaendelea, na pamoja pia wamefanywa mambo ya counseling. Wanafundishwa kuhusu biashara kwa sababu katika mjitamaa wetu wa Kiislamu baadhi ya watu hawajui vile wataendesha biashara zao. Sasa wanafundishwa kutoka mwanzo ni vipi watafanya biashara zao. Kwa mfano, kama mtu anataka kufungua duka, ataanzia wapi? Ukifundisha mtu kumpea samaki kila siku, atazoea kupewa kila siku. Lakini ukifundisha mtu kuvua, ataweza kujitafutia samaki kila siku. So sisi tuna focus on entrepreneurship na empowerment ya familia. Number 2 ni masuala ya education. Nasaidia masuala ya kama nilivyosema, kama 3 weeks back tulipeana takriban 350,000 kusaidia wanafunzi ambao wameingia shule huu muhula wa kwanza ambao umekuwa sasa nimeingia katika mwezi wa Julai. Na ya 3 ni masuala ya matibabu. Manake matibabu Kenya yamekuwa ni mambo mazito kwa watu wengi. Lakini our main focus is on empowerment, ili familia mtu aweze kuangalia familia yake na kuweza kusimamia majukumu yake mwenyewe mtu. You must be wondering how one qualifies for this program. Sisi kama Zakat Kenya tumekuwa tukijaribu katika familia ambazo zimekuwa zikija katika ofisi zetu, na wale ambao wasimamizi wa mitaa tofauti kama Mukuru kwa Njenga, Kibira, Dandora, Kawangware wamekuletea kesi kadhaa ambazo watu ambao hali zao ni taabani sana. Na sisi kama Zakat Kenya tukiletewa kesi kama hizi, tunafanyia uchunguzi kwanza kutoka kwa ofisi yetu. Alafu baada yake kuna process ambazo inapitia kabla mtu hajapewa hizi senti. Na katika mambo ambayo Zakat Kenya inafanya ni katika training, ambao wameamua kufanya training ya watu kabla ya kupewa zaka. Training hii inafanyiwa Masjid Al-Amin na msikiti huu ambao kuna program inaitwa Nufaisha program, ndio wanafanyia training kama hawa ambao tunawapea leo. Wamekuwa training ya wiki 2. Kabla hapo huwa sisi tunawakagua wakiandika zile applications. Huwa tunawatembelea manyumbani, tunachunguza kweli, je, huyu mtu anastahiki ama hastahiki. Sasa kutoka pale ndio sasa wakubwa wanaenda through zile forms, wanaitwa one on one kwa interview, wanahojiwa, alafu baada hapo sasa ndio wanaitwa kwa mkutano wote, wanaelezewa ni jambo gani wanatakiwa wafanye, alafu sasa ndio wanaitwa kwa seminar. Sasa baada ya seminar kuisha, wakishafundishwa na wameelewa, na kwa sababu washaandika zile proposal, pia zile proposal zimeshaangaliwa katika ofisi, na kuna mtu ambao pia anawaguide katika hizo proposal. Sasa baada ya seminar ndio kila mmoja anapatiwa kiwango fulani cha senti. Mustafa Mbaru, a coordinator at the Nufaisha Group, says majority of the Muslim community have the ability to be self-dependent, but lack of support has been the biggest hindrance. Wengine wanataka kufungua kama ni hoteli ya kupika chakula, na wengine alhamdulillah tumeona mifano yao ile wamelete. Wengine pia wanataka kuuza nguo, na ndugu zetu wengine pia wanataka kufanya biashara ya nguo. Na hii yote
kila mtu amechagua kwa kibinafsi, kwa sababu hauwezi chagulia mtu biashara. Mustafa says the program has benefited many people and it is the best solution for eradicating poverty in the community. Hii kazi ina muhimu kwa sababu wamekuwa wakipata changamoto katika hii muda mgumu wa corona, na insha Allah Mwenyezi Mungu atawajalia wakifungua hii kazi. Wengine watalipa nyumba wenyewe, wengine wamekuwa wakiomba chakula, hawataomba chakula, wengine pia kulipa nyumba na karo za shule watajitatulia. Over the years, economic growth has been seen as the most powerful instrument for reducing poverty and improving the quality of life. Despite the efforts organizations like Zakat Kenya and Nufaisha Group are doing, there are notable challenges. Challenges ziko kwa sababu unapata kama sasa kwa semina kama hii, kuna wale wamesoma wamefika university, wengine wako secondary na wengine ni school dropout, na wengine kabisa hawajakwenda shule. Kwa hivyo nimeona walimu wetu wamekuwa wazuri, wanajaribu kuzungumza Kiswahili na wanawafundisha pia na Kiingereza, na naona wamekuwa na subra sana. Kuna baadhi ya watu wanajaza forms na wanasema wanahitaji msaada, lakini baada sisi kwenda kuwazuru, kwa sababu tuambie mtu tunamzuru nyumbani, tunaenda ghafla na tunapata kwa kweli saa zingine hali za watu ni nzuri. Hiyo ni challenge moja. Na challenge ya pili, unapata saa zingine mtu asemi ukweli katika yale maagizo ambayo amejaza. Yusuf Abdi is among the many Kenyans who lost their jobs due to the effects of the COVID-19 pandemic, but today he is a happy man. Mimi mwenyewe ile kazi ninafanya ni kazi ya stima, plumber na jua kali yoyote. Lakini kwa muda sasa sijapata hiyo kazi, ndio nikaweza kuomba Zakat Kenya waweze kunisaidia niweze kufanya kazi yangu mimi mwenyewe binafsi kama biashara. Yusuf has been dreaming of owning a business, and today his dream has become a reality. Zakat Kenya has helped him open his own shop. Na ile biashara napendelea sana ni biashara ya kuuza fruits. Sasa ujuzi nao ndio sina, lakini hivi sasa vile nimekuja kwa Zakat, wameweza kunionyesha ujuzi vile nitaanza na vile nitanufaika na hiyo kazi yenyewe, na hata pia kunifanya empowerment, kunipatia ile motisha na njia. Sasa ninashukuru sana. He says the training will help him maintain his business after the first attempt failed. Kwa sababu yale matarajio nilikuwa nimetarajia kuja kuyaona, nimeona ni matarajio makubwa. Kwa sababu saa hizi vile natoka hapa, mimi mwenyewe wamenifunza kujiamini, wamenifunza vile naweza kuwa pamoja na watu na umma, na vile ninaweza control hisia zangu kama nimekasirika, vitu kama hizo. Unaona, sikuwa najua vile nitaweza kuhandle customers wangu na hata kazi yangu, kwa sababu hapo nyuma kuna siku mimi nilijaribu biashara lakini nikaanguka tu. Yusuf is looking forward to overcome his struggles and provide for his family with the start of his new business. At least wamenipatia akili kubwa, wamenipanua akili. Siendi kujaribu, naenda kuanza kazi yangu mimi mwenyewe. Na hiyo kazi yangu lazima familia yangu nitategemea, mimi mwenyewe nitategemea, wazazi wangu watategemea, kila mtu atategemea, na naamini mimi mwenyewe kwa sababu vile wamenifunza nisikuwe na option moja, nikuwe na option mbili. Option ya pili ikuwe ni ile ya chini kwa chini, na option ya kwanza ni ile ya kutoka kabisa, kwa sababu sasa ni kama wamenifungua. This program has seen a lot of successful stories like that of Isadin Hussein, who was searching for employment but now he is an employer. And Yusuf, who now says he is looking forward to also give Zakat next year. Sasa mimi mwenyewe najiamini, lazima nitasaidia familia na nitasaidia umma, na inshallah Mwenyezi Mungu pia akinijalia, pia mimi nitajiunga nao na nitoe hata sadaka yangu, kwa sababu hii ni sadaka ya mtu amejitolelea kunisaidia mimi. Speaking during the funds distribution event, Zakat Kenya Chairman Ali Khalid said the program is aimed at uplifting the lives of the Muslims in the community
with 22 people benefiting from the 2,425,500 shillings. Na sisi kama Zakat Kenya tumekuwa tukijaribu katika familia ambazo zimekuwa zikija katika ofisi zetu, na wale ambao wasimamizi wa mitaa tofauti kama Mukuru kwa Njenga, Kibira, Dandora, Kawangware wamekuletea kesi kadhaa ambazo watu ambao hali zao ni taabani sana. Na sisi kama Zakat Kenya tukiletewa kesi kama hizi, huwa tunafanyia uchunguzi kwanza kutoka kwa ofisi yetu. Alafu baada yake kuna posa ambazo zinapitia kabla mtu hajapewa hizi senti. Na katika mambo ambayo Zakat Kenya inafanya ni katika training, ambao wameamua kufanya training ya watu kabla ya kupewa zaka. Training hii inafanyiwa Masjid Al-Amin na msikiti huu ambao iko na program inaitwa Nufaisha program, ndio wanafanyia training kama hawa ambao tunawapea leo. Wamekuwa training ya wiki mbili. He said the program has seen a number of Muslims benefit and become independent after successfully receiving their zakat. Juzi tulikuwa na kijana mmoja ambaye tulimpea pesa last time, tukamnunulia pikipiki. Tayari kuna pikipiki ya pili. Na anapanga inshallah atanunua pikipiki nyingine pia. Na kijana kama huyu anatuambia kwa siku at least anaingiza between 4,000 and 6,000 kwa siku moja. Ni bidii ya mtu pia ambaye anakuwa nayo katika kuangalia na kubadilisha maisha yake. Na kijana kama huyu ni bubu, hazungumzi, na ameweza kufanya kitu kasa. Wewe ambaye Mungu amekujalia, uko na macho, mdomo, miguu, mikono, ukipewa nafasi kama hii, ni mtu mwenye kuchukua nafasi kama hii kwa mikono miwili. It's a golden chance kuweza kubadilisha maisha, kwa sababu kuomba si raha na shida si raha. Europe Ibrahim, a mother of 3 who was involved in an accident, says Zakat Kenya has turned her life around after her business collapsed due to her long stay in the hospital. Mimi naitwa Europe Ibrahim, nakaa Isli section 3. Alafu mimi nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Asubuhi kama niko kwenda kazi, ndio tukapatana na gari matatu. Nilikuwa navuka barabara, kanigonga. Alafu na ikatoroka hiyo matatu. Sasa vile imetoroka, mimi nimefeintia tu hapo. Misho nikaona tu wale wa, sasa nikajipata tu ndani ya Kenyatta tu. Sijui ambulance ndio imenichukua ikanipeleka hadi Kenyatta. Sasa vile nilikuwa Kenyatta, watu ya Kenyatta sasa walikuwa wamenipiga picha, wakanituma kwa WhatsApp na Facebook. Ndio sasa tukapatana. Vile nilitoka sasa Kenyatta, mimi mwenyewe nikakaa Kenyatta, kutoka kwa Kenyatta tukapatana sasa na hao. Wakanipeleka St. Mary's. Sasa wakanipeleka St. Mary's, wakanisaidia, wakanilipia mpaka chuma yote. Ile chuma Kenyatta ilikuwa imeniwekea ndani ya nje. Wakanitoa, wakaniwekea chuma nyingine ya bei kali. Ni hao watu wamenishughulikia. She says she wants to revive her hotel business after successfully completing her training and receiving her zakat. Salma Salim, Horizon reports.